Good morning, everyone. How are you all? Can everyone hear me? Yes, sir. Okay. So we are back again for another online class today. So in today's class, we are going to continue our discussion on Laplace transform and its applications in terms of solving differential equation. Okay, so let me share my screen with all of you. So could you please recall what topic that we completed in last class? We completed up to here, right? This slide has been done in last class. We are going to discuss here Laplace transformation to solve initial value problem. Now we know some formulas like Laplace transformation for constant function, power function, exponential function, cosine function, sine, e to the power at cosine, e to the power at sine. Okay. We know these formulas and how these formulas in the right hand side has been derived from the analytical approach of from the analytical calculations of Laplace transformation. And we can also derive how to we can also derive the inverse version of the Laplace transformation, which we call the inverse Laplace transform for function of x, which are also obtained analytically using the inverse Laplace transform formulation. Now, I would like to see here what will be Laplace transformation for a derivative function. So, up to here we have considered second derivative, mostly second derivative function, second order derivative differential equation. So, if we have Laplace transformation for the first order, then using the analytical formulation, we can get it S. S stands for what? S stands for, let's say, frequency variable. S Laplace transformation of y minus y at 0. Y at 0 is kind of the initial condition for the first order derivative, which can be also written as Ly, can be written by SYS. SYS. Right. Okay. SYS minus Y0. Laplace transformation for second order derivative will be, there is a convention we are following here, s square first order derivative জন্য আমরা s দিয়ে স্টার্ট করেছি, দেন ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ জন্য আমাদের s স্কয়ার দিয়ে স্টার্ট করতে হবে উইথ মাল্টিপ্লাইড উইথ ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন মাইনাস s ইনটু y0, মানে s স্কয়ারের পাওয়ারটা আস্তে আস্তে কমছে 2 1
0. Laplace transformation, first I mean functional condition, then derivative condition. We can write down it as this polynomial form: s square ys minus sy0 minus y prime 0. So this right hand side is polynomial in S. So this one is linear in S, this one is quadratic in S. Okay. So here y0 and y prime 0 are the initial condition of yt. So applying Laplace transformation, we will be able to solve a differential equation, initial value problem, and there are some steps of doing so. The steps are: first, at initial value problem যদি থাকে, we'll apply the Laplace transformation. We'll get an algebraic form, solving the problem by algebra, and then solution of the initial value problem can be obtained using the inverse Laplace transformation. Okay, so these steps are written in here. Steps গুলো এখানে বলা আছে যে given ODE is transformed into an algebraic equation using Laplace transformation, then the equation will be solved purely for ys, and after that we'll apply the inverse Laplace transformation to get the solution of y. Okay, and these are the formulas that you have to keep in mind. এখানে basically আমাদের Laplace আর inverse Laplace transformation formula in the same table we have arranged it. Same table আমরা arrange করে নিয়েছি. So you can print it out and you can keep it in your table so that while you solve the problem you can look at the solution, you look at the formulation, and you can keep it memorized. We are moving directly to the exercise to solve the problem. এখানে advantage of Laplace transformation দেওয়া আছে. So that here we go. Here we need the formulation. Okay. Problem. We'll start with the problem number 2, where the right hand side is homogeneous, and then number 4, where the right hand side is non-homogeneous. We'll be able to see how homogeneous and non-homogeneous problem can be solved using Laplace transformation. Okay. Can I ask you to write down these two formulas on your notebook? Because these two formulas are very important and we should keep in mind these two formulas. Okay. So let us start with writing the Laplace transformation for the first derivative and the Laplace transformation for the second.
Other derivative. Give me a second. Let me add it. This. Okay, there you go. Laplace transform for derivative function. Derivative function. Yt, y prime t, and y double prime t. So the Laplace transformation for y prime t is obtained by s into Laplace transformation of yt minus y0. And Laplace transformation of yt, this part, this one, can be written by s ys minus y0. So here ys is what? Ys is Laplace transformation of yt. Just a short notation. Similarly, Laplace transformation for y double prime t is s square ys minus s y0 minus y prime, right? Yes. So here are the Laplace transformation for the first order derivative, okay, and the Laplace transformation for the second order derivative. So you need to keep these two formulas in your mind while you solve the problem. Okay. Now let us move on to solve the problem. For example, exercise problem number. Yeah. So problem number 2. Number for exercise. So the given equation in here is y prime plus 2y. First order দিয়ে আমরা start করি y prime plus 2y. First order homogeneous. Y prime plus 2y equals to 0 and y0 is here 1.5. Y0 is here 1.5. So the first step, step 1, the first step step 1 হচ্ছে আমাদের apply the Laplace transformation. Laplace transformation to y prime plus 2y equals to Laplace transformation of 0 in both sides. So we know that Laplace transformation for y prime plus 2y can be written as Laplace transformation for y prime plus 2 into Laplace transformation for y. And Laplace transformation of 0 is always 0. So Laplace transformation of y by another formula, that would be s ys minus y0 0 plus 2 ys equals to 0. So therefore we will have y0 s plus 2. The next step is basically, so after applying the Laplace transformation, our next step, which is step 2, step 2 is to
সাবজেক্ট ওয়াইএস টা আমরা বের করব। সো ওয়াইএস যদি বের করতে চাই, নেক্সট হচ্ছে আমাদের ওয়াইএস টা কমন নিয়ে ফেলবো। ওয়াইএস টার্মগুলোকে কমন নিয়ে এস প্লাস টু ওয়াইএস অ্যান্ড আদার যে টার্ম থাকবে সেটা রাইট হ্যান্ড সাইড হয়ে যায়। যেমন ওয়াই জিরো হচ্ছে আমাদের অ্যানাদার টার্ম ওয়াই জিরো, which is 1.5 equals to 3 by 2. So therefore, then what will be ys? Ys will be then 3 by 2 into s plus 2. So ys ka subject হয়ে গেল। So we applied Laplace transform in step 1. In step 2 we subject ys. Okay, what is next? Next হচ্ছে আমরা inverse Laplace transformation apply করলে আমাদের solution in terms of y তে চলে আসবে। Which is step 3. Step 3. So step 3 কি বলা হয়েছে? inverse Laplace transformation apply করব to ys. Look at here, from this equation তুমি যদি inverse Laplace transformation যদি ys এর উপরে apply করো, right hand side will be what? Right hand side will be yt. So এই কনসেপ্ট আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করছি। So 3 by 2 into L inverse of 1 by s plus 2. So you will get here finally the result is yt 3 by 2, you know, 1 by s plus 2, which is e to the power minus 2t, and that is your answer. এখন সবাই স্টেপস গুলো বুঝতে পারছো কিনা? It's a very simple problem for which I believe you will be able to understand the steps. How an initial value, first order initial value problem can be solved using Laplace and inverse Laplace, using the combination of Laplace transformation and the inverse Laplace transformation. Any question here? Okay, nobody has any questions, so then I'll move forward with number 4. We solved number 2, now we are going to solve number 4. So in number 4, you are given by y double prime plus 9y equals to 10 to the power minus t. Y double prime plus 9y 10 e to the power minus t. Y0 equals to 0.
Here the initial condition is given by y0 equals to 0 and y prime 0 is also 0. Y double prime plus 9y equals to 10 e to the power minus 10. So as for step 1, we have to apply Laplace transformation to left hand side, and we can divide it, split it in this form, and 10 into Laplace transformation of e to the power minus 10. Okay. Okay, so Laplace transformation for y double prime plus this. I can write it down. Laplace transformation of y double prime according to the formula, which is s square ys minus s y0 minus y prime 0 plus 9 Laplace transformation y is then written by ys. Now here is 10 e to the minus t is 1 by s plus 1. Therefore, we can see here now collecting all ys term. Now collecting all ys term here in step 2, we'll have s square plus 9 ys. Y0 is 0 and y prime 0 is 0. So second term and third term now becomes 0. You'll have 10 by s plus 1. Finally, you'll have ys is kind of 10 by s plus 1 into s square plus 9. Sorry. Now we need to calculate now L inverse of ys, which is L inverse of 10 by s plus 1 into s square plus 9. Okay.
What we need to know, what we need is kind of the factorize is to generate a partial fraction or find the partial fraction of this quantity to evaluate the inverse Laplace transformation. And you know the inverse Laplace transformation of inverse of ys will be here yt. Okay. Now let us find out the partial fraction for 10 over s plus 1 into s square plus 9. That is kind of doing this calculation in the right hand side. 10 by s plus 1 into s square plus 9. So since s plus 1 and s square plus 9, these are the factors, so we can write down a by s plus 1 plus, this is a quadratic term, we have to write down here bs plus c. Okay, so a can be obtained very easily. Multiply correct 10 by s square plus 9, where s will be replaced by minus 1. So the result is 1 here. Now to calculate b and c, let's put an equation number 1. So then from 1 we obtain 10 equals to a into s square plus 9 plus bs plus c into s plus 1. Therefore 10 equals to all s square গুলোকে আমি গ্রুপ করি, so bs a s square plus 9 a plus bs square plus bs plus cs plus c. So you can write down here 10 equals to a plus b into s square, b plus c into s, 9a plus c, 9a plus c. So to obtain b and c, we can utilize a plus b equals to 0. So therefore, let me write down a straight line, a sentence, so that you can follow it later. This is 10. Now equating the coefficient of both sides, equal power, equating the coefficients of equal powers in both sides, we obtain a plus b equals to 0. We obtain b plus c is also equals to 0. So then b equals to minus a, which is minus 1, and c equals to minus b, which is plus 1. Therefore, we can get here 10 by s plus 1 into s square plus 9 now can be written by a stands for 1, 1 by s plus 1, and bs plus c stands for b minus s plus 1 over s square plus 9. Therefore, L inverse turns out 1 by s plus 1 plus minus L inverse of s by s square plus 9 plus L inverse of 1 by s square plus 9. If we apply inverse to this right hand side, you will get this information. So inverse of s, L inverse of 1 by s plus 1 will be to the power minus t. This one s by s square plus 9, it will be cosine
3t, and this will be 1 by s square plus 9 plus 1 by 3 sine 3t. I believe you can follow it, and that's our answer. So basically, inverse Laplace transform প্রবলেমগুলো যদি আমাদের non homogeneous হয়, there we can get some benefit of by solving by applying the inverse Laplace transformation. Okay, everyone please look at this solution process. If you have any question, you can ask me. স্যার এখানে sy0 আর হচ্ছে y ডেরিভেটিভ 0 এই পার্টটা কোথায় গেছে? Say again, এখানে স্যার ফোর্থ নাম্বার ম্যাথের সেকেন্ড লাইনটা sy0 মাইনাস y ফার্স্ট ডেরিভেটিভ 0 পার্টটা। so এখানে s y0 minus y prime 0, so both condition y0 value is 0 and y prime 0 is 0. Are you talking about this? ইয়েস We স্যার। are you talking about this? So you see here, this value is 0, so we employ these values into here, so that the contribution from second term and the contribution from third term now becomes 0 because of initial condition, 0 initial condition. ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। So if you have followed the solution process here, the steps, the algorithm of solving insoluble problem, let me now ask you to go for another problem, which is number 7. Can I ask you everyone to go for number 7 here? Number 7. So this is non-homogeneous case. So we better try for this one, number 7 here. So number 7 we are given by
সো সো এটা কিভাবে দেখবো চাইতেছে এক্স নাকি ওয়াই? হবে না কেন? কি ইউজ করবা? So here is pronoun রেশিওর মতো ইউজ 7 করবা? given by y double prime plus 7y prime ম্যাথে সিকিউরিটি করতে হয়। double prime plus 7y prime plus দাঁড়ান তো, দাঁড়ান। 12y আমি equal to ক্যালকুলেট করছি যে ওই যে আমাদের যে 21 কাজটা into the করছি। 3t. 21 into the power 3t. And y0 is 3.5. হচ্ছে একটা ডাটা সেট থাকবে যেখানে হচ্ছে অলরেডি বোর্ড থাকবে, আর তোমার y0 is এখানে 3.5 হচ্ছে তোমার and y prime 0 is মাস মার্চ মাস। সো মাস minus 10. মাস তোমার আজকের দিনে টেম্পারেচার ওয়েদারের অবস্থা দেখে ও ডাটা সেট থেকে প্রেডিক্ট করবে যে আগামী 7 দিন কেমন যেতে পারে, বুঝছো? ভালো না, ভালো, ভালো একটা তো গিটহাব খুললো, খুলে এগুলো পুশ টুশ করে লাভ কি, বুঝো কি না? তোমার সফটওয়্যার So likewise the previous process, apply Laplace transformation for each and every component in this equation. পুরাটাই হয়ে যাবে। তার মানে ওই অ্যাপ্লিকেবল করা লাগবে, মানে এমনি হতেই হবে, অটোমেটাইজেশন এমনি হতে হবে। আর জাস্ট ক্যালকুলেটর আছে, যা জিত মারবা বের হবে অ্যান্সার। শেষ করুন প্লিজ, টানা ক্লাস। ঠিক আছে, আমার ভালো লাগে ক্লাস করতে, এনজয় করি। আমার ম্যাথ প্র্যাকটিস শেষ, আজকের মনে হয় লাস্ট, আমার কালকে মনে ছিল লাস্ট ক্লাস। আচ্ছা 26 তারিখ থেকে মানে 25 তারিখ থেকে আজকে লাস্ট ক্লাস। ঠিক আছে, আমি ক্লাস করবো না প্লিজ। So therefore order is s square ys minus s y0 minus y prime 0 plus 7 s ys minus y0 plus 12 ys 21 over s minus 3. Now next task হচ্ছে আমাদের ys টাকে সাবজেক্ট করে ফেলা। So where are my ys? Here is my ys, here is my ys, here is my ys. So that means this is square plus 7s plus 12. You see, this form is similar to this form. This is square plus 7s plus 12 ys minus sy0
This can be now moved to the right hand side. SY0 is plus 3.35 by 10s plus minus 10, because this will be plus 10, here will be minus 10. Minus 10. So SY0 I'm going to question everything. So any wrong, yeah, it's 3.5 minus 10. Okay, we have another term minus 735, this 7y0 plus 7 into 35 by 10, like this. Let's convert my s plus 4, s plus 3 into ys. 21 over s minus 3 plus 35 s5, s plus 4, s 35, s plus 35 by 10. This can be written as s plus 7, s plus 4 into s plus 3 minus 10 into 10 over s plus 4 into s plus 3. আমরা এখানে একটা পার্ট মিস করেছি, সেটা হচ্ছে যে here the denominator is s minus 3, s plus 4, s plus 3. দেখো সবাই বুঝতে পারছো কিনা? একটু লেংদি হচ্ছে, বাট আমরা চেষ্টা করছি এটাকে লেংদি হলো ইজিলি যেন আমরা সলভ করতে পারি। We can basically erase this part now. Yes. So এটা যে ফ্যাক্টরাইজেশন আছে, ফ্যাক্টরাইজেশন দিয়ে ডিভাইড করে দিয়েছি। 35, 3.5 by 10, 35 by 10. এখান থেকে আসবে s মাইনাস প্লাস 7 into 35 by 10 plus 7. Minus 10 about this s plus 4 plus plus 3. আমরা এটাকে একটু শর্টেন করে ফেলতে পারি, which is 21 over s minus 3 plus 4 s plus 3 plus s plus 4 into s plus 3 can be written by 35s, then 35 into 7, 5 into 7 minus 10 to 35. Something like this.
স্যার 3.5 হবে। 3.5 কে আমরা 35/10 করে নিয়েছি। কারণ ওকে স্যার। ফ্র্যাকশন করে রাখাটা আমাদের জন্য comparatively easier. একটা জায়গায় একটু মিস করেছি, এখানে একটা 10 আছে, রাইট? 10 যদি থাকে, আমি যদি এখানে 10 রাখি, এটা আসলে 100, 1/3 100 হয়ে যাবে। সো আমি যদি করি এটা 10s plus 1 35s into this 25 into 7 45 minus 100 145. This would be 140. যদি কাট করি, now let us find out a fraction for this one and this one separately. This a by s minus 3, b by s plus 4, c by s plus 3. Now a can be obtained very easily. So can you please find out ABC? A, B, C here.
Okay, so what value of ABC have you got for first case? This is x minus 3 is 21 over s plus 4 into s plus 3. Here s will be replaced by 3. 21 over s minus 3 into s plus 3. S will be replaced by minus 4. C is 21 over s minus 3 into s plus 4. S will be equals to minus 3. 3 minus 4 plus 3. And we are getting our result here. S plus s equal to 3 to বসিয়ে 7, 6, 21 over 4 plus 3 7, 3 plus 3 6. Over minus 4 minus 3 minus 7, minus 4 plus 3 minus 1. 21 over minus 3 minus 6, minus 3 plus 4 is 1. I can come up with here 3 to up. I can come up here minus minus plus 7 3. And come up with here 7 3 2 minus 7 by 2. So this is from the first case. Similarly, from the second case, 35 s plus 145 over 10 into s plus 4 into s plus 3. Again, we can write down here a by s plus 4 plus b by s plus 3. Now a can be obtained by 35 s plus 145 over 10 into s plus 3, where s will be equals to minus 4. And b will be obtained by here 35 s plus 145 over 10 by s plus 4, s equals to minus 3. For this case, I'll write down here 35 into minus 4 plus 145 by 10. There is 5 over 10 into minus 4 plus 3 minus 1. That means minus 1 over 2. And here 5 into minus 3 plus 145 40 40. 40 by 10, right? 40 by 10 minus 3 plus 4 to 1, which is 4. So I believe we are very close to get our result, which is 1 by 2 s minus 3, b is 3 plus 3 by s plus 4 minus 7 by 2 into s plus 3. Here is minus 1 by 2 into s plus 4 plus 145 by this, that will be b is 4, plus 4 by
s plus 3. So therefore, half of 1 by s minus 3, there is s plus 4, s plus 4, 3 minus half. 3 minus half is 7 by 7 by 2. 5 by 2. 2. 5 by 2 plus 5 by 2 into 1 by s plus 4. This is 4 minus 7 by 2 plus 4 minus 7. 1 by 2 plus 2 into 1 by s plus 3. Okay, we're done. So therefore, this is basically ys. Now we'll be looking for yt finally. Guys, I'm not sure, probably everything is erased, but I think we can remember ys was half of 1 by, it was s plus 3. The S minus 3 ছিল Say again, the S minus s minus 3. Oh, now I get it. Get it, get it, get it, get it. So now we'll apply inverse Laplace transformation to ys, half of inverse Laplace transformation of 1 by s minus 3 plus 5 by 2 of 1 by s plus 4 plus half of inverse Laplace transformation. So therefore, final answer is yt is half of e to the power 3t plus 5 by 2 e to the power minus 4t plus half e to the power minus 3t. That is our answer. So, because of second order partial differential equation and because of non-zero values of both initial conditions, here we see the solution is getting lengthier, but these are completely algebra. These are completely algebra. Okay. Any question here?
Let me give you some homework from here. আমরা এখান থেকে যে পড়াটা করেছি নাম্বার 2 করেছি, নাম্বার 1টা তোমরা বাসায় করবে, 4 করেছি, নাম্বার 6টা করবে, 7 করেছি, নাম্বার 9টা করবে। ওকে, সো এখান থেকে তোমরা 1 7 1 আমরা 4 করেছি তো, সো 1 6 1 6 9 এই তিনটা পর্যন্ত তোমার বাসায় প্র্যাকটিস করবে। 1 6 9, ইজ ইট ক্লিয়ার? 1 6 9 এই তিনটা পর্যন্ত তোমার বাসায় 1 6 9 10 চারটা পর্যন্ত, 1 6 9 10 এই চারটা পর্যন্ত তোমার বাসায় প্র্যাকটিস করবে। প্র্যাকটিস করে আমাদের আজকে কি কোনো হোমওয়ার্ক গিভেন ছিল? মনে হয় না, ছিল কি? ছিল না মনে হয়। আচ্ছা, না স্যার। আমরা এখানে হোমওয়ার্কসের জন্য একটা অ্যাসাইনমেন্ট, একটা সেকশন ওপেন করছি। গ্রুপ, group. Again, the contribution is 0% to the total grade. Assignment, homeworks, and publish. Homework for the date 24/03/2025 is submitted through on paper, sorry, online, but file upload should be in PDF form. PDF. Okay. So these 4 problems are given for your homework. Which 4 problems? Can you repeat again? Can someone repeat again? Sir, 1, 6, 9, 10. 1 6 9 10. These 4 problems are for your homework. Okay. Now I'm going to take your attendance. স্যার আমাদের ডিউ ডেট কবে? এইচডব্লিউ Hmm? এইচডব্লিউ কবে কবের মধ্যে জমা দিতে হবে? HW কবে সাবমিট করতে হবে? ইয়েস স্যার। এটা তুমি আজকে সাবমিট করে দেবে। ওকে, আজকে বা কালকে মধ্যে সাবমিট করে দেবে। যেহেতু আমাদের আজকে হচ্ছে ঈদের আগে লাস্ট ক্লাস, রাইট? আমাদের কি ক্লাস হবে ঈদের আগে? না, no more class, isn't it? So then you are requested to submit your homework today or tomorrow. So here is your attendance. Everyone please get attention. Imran Hossain, are you there? Yes, sir. Intia Shahin Chaudhary, Present, sir. Mir Bayajid Pratik, 3 4 Present, sir. 5 Present, sir. 6 6 Sarinata Shimo. That's it. She's there. Okay. 7 Present, sir. 8 8%, 9 Present, sir. 10 Present, sir. 11 11%, 10 12 Present, sir. 13
14. 13 absent. 14 absent. 15. Sir, 15 present. 16. 17. Present. Ahmad Hasibur Sir, Ahmed. present. Got it. 18. 19. 20. Present, sir. 21. Present, sir. 22. Yes, sir. 23. Present, sir. 24. Present, sir. 25. Present, sir. 6. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 29. Present, sir. 30. 30. 31. 30 absent. 32. Present, sir. 33. Present, sir. 34. Yes, sir. 35. Present, sir. 36. Present, sir. 7. Farhan Ishtiaq. 37. 38. Present, sir. Sir, Farhan is the present, sir. 38. Minhajul Alam Chaudhry Rafi. Not here. 39. Present, sir. 40. Yes, sir. 41. Present, sir. 42. Attendance. Yes, sir. 43. Present, sir. Sir, number three present, sir. Number 3 present. Bayazid Potek. Yes, sir. Okay. It is given. Okay, বাকি আছো? Like this, Injamul Haq, okay, Ismail Islam, Hasin, this. Okay. Miraj Alam Chaudhry Rafi. So next, what are you going to discuss is in the next class we are going to discuss. Next class আমাদের offline হবে, right? Yes, sir. So next class আমরা এই Laplace transformটা শেষ করে দেব. We have a very small topic একটা বাকি আছে, which is unit step function related. এটা আমরা নেক্সট ক্লাসের জন্য রেখে দিলাম, ঠিক আছে? আজকে আমরা শুধুমাত্র ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কিভাবে সলভ হবে সেটা দেখিয়েছি and given 4 homeworks for you. So I believe এখান থেকে তোমরা একটা কোশ্চেন কমন পাবে। কুইজ 3 আমাদের ডান। কুইজ 4 আমরা নেব বেসিক্যালি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের উপর আমরা কুইজ 4টা নেব আফটার ওপেনিং দ্য ক্যাম্পাস। আমাদের একটা লেসন বাকি আছে, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে শেষ করে দেবো। আর দেন ফুরিয়ার সিরিজ, ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম আমাদের ইট উইল টেক 2 ক্লাসেস, more or less 2 ক্লাস লাগবে আমাদের। That's it. Okay, see you there স্যার, in the কুইজ 4 কবে নেবেন? Quiz 4 আমরা ডেট অ্যানাউন্স করব। Let's open the campus. Campus open হওয়ার 1 week later we'll start. We'll take quiz 2. Campus open হওয়ার 1 week start, মানে Yes, আমরা sir. দেখব যে if campus is open on কিবার ওপেন হবে, 4 তারিখ হলো না? We'll have our next class online on I think 6 তারিখ ওপেন হবে, 7 তারিখে তোমার সাথে দেখা হবে, 7th April। 7th April যদি হয়, so 14th April একটা হলিডে আছে, probably 16th April আমরা কুইজ 4টা নিয়ে নেব। Our MW class will end on 20,
এখানে একটা পাবো, এখানে একটা পাবো, দুইটা, তিনটা, চারটা। লাস্ট ক্লাসে আরেক ক্লাসে আমরা এখানে ক্রুজ ফোরটা নিয়ে নেব অন ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম। ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম না হলে হয়তো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম শুধু নিয়ে ফেলবো। So any queries here? Ibrahim Hussein? স্যার আপনার সাথে একটু কথা বলতাম ক্লাসের পরে। ক্লাস শেষ তো। Class is স্যার আপনি today. Everyone see you in the next class and happy Eid Mubarak. এদের পরে দেখা হবে, সমস্যা নেই। স্যার ঈদের আগে একটু কথা বলতাম স্যার, মিডের ব্যাট মারতে জন্য। মিড তো ওভার, মিডের রেজাল্ট তো সবাইকে দিয়ে দিয়েছি না। মিডের রেজাল্ট, কুইজের রেজাল্ট, অল রেজাল্টস আর আপডেটেড। স্যার আপনাকে মেল করেছিলাম স্যার আপনার সাথে একটু অফিসে কথা বলার জন্য। আচ্ছা আসো, আমি তো অফিসে আছি। স্যার আজকে আছেন? আছি, আছি আমি অফিসে আছি। স্যার কয়টা পর্যন্ত থাকবেন? আমি 1:30 পর্যন্ত থাকবো। স্যার কয়টা পর্যন্ত? 1:30 পর্যন্ত, 1:30 পর্যন্ত। ওকে ওকে স্যার, আমি আসছি স্যার। ঠিক আছে। See you everyone in the next class. সবাই ভালো থাকবেন।